In a first-of-its-kind exercise in the state, the Chief Minister Digambar Kamath listened to the grievances of the people of South Goa district via video conferencing at South Goa Collectorate on Tuesday. The exercise will continue in future on weekly basis, and the Chief Minister has tentatively fixed Tuesday for South Goa and Friday for North Goa. The Chief Minister is of the opinion that this sort of exercise will put fear in the minds of government officials and help solve people's problems. He further assured that this practice will be carried out on permanent basis. Perhaps for the first time, the common man can interact with their Chief Minister directly from their villages via video conferencing. The Chief Minister interacted with the people directly in all taluka places and listened to their grievances and offered on-the-spot solutions through online grievances redressal system through Goa Broadband Network introduced by the Directorate of Information Technology. एक म्हणजे लक्षात आले आज लोकांकडे इंटरॅक्शन करता असताना की फक्त मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टरच न्ही जाल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे थंय कोण खंयच्या तालुक्यान रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आतां तांची थंय हजर रावपाची गरज आसा ज्या दिसा हांव उलयतलो हांव आतां सांगलां की दुसरे खेपेक इलेक्ट्रिसिटीचो इंजिनियर वॉटर सप्लायचो इंजिनियर किंवा रोड्साचो इंजिनियर हांणी थंय प्रेझेंट रावप जाल्यार तातूंतल्यान लोकांचे आतां कोणाचे इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले रोडाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले तेंय सॉल्व करपाक बरें पडटलें. So that some cases can come or automatically there will be alertness on the part of the staff. Then they will realize that people can directly talk to the Chief Minister and try to get himself relieved. All Mamladars in the talukas of Salset, Mormugao, Sangay Kepe and Kankana interact with the Chief Minister through this redressal system. Soon this facility will also be introduced in North Goa. The Chief Minister called upon the people to come forward and get their grievances redressed quickly. प्रत्येक विकाक एक दीस शक्यतो मंगळाराक अनलेस हांव गोंयचे भायर आसा शक्यतो मंगळाराक साउथ गोवा आनी शुक्राराक नॉर्थ गोवा अशें टेंटेटिव्ह हांवें शेड्यूल केल्लें आसा आनी प्रेसाकय दिल्लें आसा. सो लोकांनी कोणाचे प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार लोकांनी त्या दिसा डायरेक्ट जर थंय रावत जाल्यार डायरेक्ट म्हजे कडेन संवाद साधून डायरेक्ट थंय एक्शन इमिजिएट इनिशिएट करपाक जातलें. कलेक्टर हांगा म्हजे बरोबर बसता तो नोटूय करतलो ताजे ऑफिसर नोट करतले दे विल इन रायटिंग सेंड टू देम दॅट आयच्या ह्या इंटरॅक्शनाक दीज आर द प्रॉब्लेम्स वीच वील हॅव टू सॉर्ट इट आउट. आनी हांव फुडले विकाक उलयता आसतना हांव परतो रिव्ह्यू करतलो की फाटले सांगिल्लें तें कितें जालां काय. पहिलं म्हणजे ऑफिसमध्ये मामलेदाराच्या डेप्युटी कलेक्टरच्या ऑफिसमध्ये एक अलर्टनेस येईल की प्रत्येक आठवड्याला मुख्यमंत्री डायरेक्ट संवाद साधणार आहेत. त्यावेळी आपलं काही जर पेंडिंग राहिलं तर somebody will come and they will complain to the Chief Minister. This feeling itself will solve 50% of my cases. आणि लोकांना एक कॉन्फिडन्स वाटेल की आपण ऍटलीस्ट बोलू शकतो मुख्यमंत्र्यांशी काही कंप्लेंट राहिली तर बोलू शकतो.